Cherry Gilchrist. Принцесса Диана. Chapter 1, The Girl with a Future. Первая глава «Девушка с будущим». On 1st July 1961, a baby girl was born at her family home in Sandringham, Norfolk. 1 июля 1961 года в доме ее семьи в Сандрингеме, графство Норфолк, родилась девочка. Her parents, Francis and Johnny Spencer, couldn't decide what to call her at first. Ее родители, Фрэнсис и Джонни Спенсер, сначала не могли решить, как ее назвать. They had 2 daughters already, and this time they really wanted a boy. Finally they called her Diana. У них уже было 2 дочери, и на этот раз они действительно хотели мальчика. Наконец, они назвали ее Дианой. They didn't know that in the future the name Diana Spencer would be famous all over the world. Они не знали, что в будущем имя Дианы Спенсер будет известно во всем мире. They could not guess how popular she would be in her short but full life. Они и предположить не могли, насколько популярной она станет в своей короткой, но насыщенной жизни. The Spencers are a very old English family. They became rich a long time ago as sheep farmers, and the family goes back to King Charles I and King James I of England. Спенсеры очень древняя английская семья. Они разбогатели давным-давно, занимаясь разведением овец, и семья восходит к королю Англии Карлу II и королю Якову II. They have been friends and helpers of the royal family for hundreds of years. Они были друзьями и помощниками королевской семьи на протяжении сотен лет. The house they lived in then, Park House, was near the Queen's house at Sandringham, so Diana grew up almost next door to the royal family. Дом, в котором они тогда жили, Парк-хаус, находился рядом с домом королевы в Сандрингеме, так что Диана выросла почти по соседству с королевской семьей. Diana often visited them at Sandringham House when she was a little girl. Диана часто навещала их в Сандрингем-хаусе, когда была маленькой девочкой. The Queen's most important homes are at Buckingham Palace in London, and Windsor Castle just to the west of London. Самые важные дома королевы находятся в Букингемском дворце в Лондоне и Виндзорском замке к западу от Лондона. But she also spends time at Balmoral Castle in Scotland, and at Sandringham House, which is in the east of England. Но она также проводит время в замке Балморал в Шотландии и в Сандрингем-хаусе, который находится на востоке Англии. Later, people called Diana a fairy tale princess. But her story was often a sad one too. Позже люди называли Диану сказочной принцессой. Но ее история тоже часто была печальной. Her parents had the son that they wanted so much in 1964, they called him Charles. У ее родителей в 1964 году родился сын, которого они так хотели. Они назвали его Чарльзом. But their marriage was unhappy, and soon terrible fights began. When Diana was only 6, her mother, Frances, ran away with another man, Peter Shandkide. Но их брак был несчастливым, и вскоре начались ужасные ссоры. Когда Диане было всего 6 лет, ее мать Фрэнсис сбежала с другим мужчиной, Питером Шандкидом. For a long time, the children could only visit their mother at weekends. Frances very much wanted her children to live with her. Долгое время дети могли навещать мать только по выходным. Фрэнсис очень хотела, чтобы ее дети жили с ней. But their father was against the idea, and so they stayed at Park House with him. Other women came to the house to look after the children, but they didn't usually stay long. Но их отец был против этой идеи, и поэтому они остались с ним в Парк-хаусе. Другие женщины приходили в дом, чтобы присматривать за детьми, но обычно они не оставались надолго. The children made trouble for them, they threw their clothes out of the window, or locked them in the toilet. The 2 smallest children, Charles and Diana, were really unhappy. Дети доставляли им неприятности. Они выбрасывали их одежду из окна или запирали в туалете.
Двое самых маленьких детей, Чарльз и Диана, были по-настоящему несчастны. Each night in bed, Charles cried for his mother, and Diana lay there alone, listening to him. She was too frightened of the dark house to get out of bed and go to him. Каждую ночь в постели Чарльз звал свою мать, а Диана лежала одна и слушала его. Она была слишком напугана темным домом, чтобы встать с постели и подойти к нему. But Diana and Charles were a loving brother and sister. As time went on, they often traveled by train together to visit their mother. Но Диана и Чарльз были любящими братом и сестрой. Шло время, и они часто вместе ездили на поезде навестить свою мать. Diana was always friendly with her two older sisters, Sarah and Jane, but they had different lives. Диана всегда дружила со своими двумя старшими сестрами, Сарой и Джейн, но у них была разная жизнь. Johnny Spencer tried to do his best for the four children, and at Christmas they could choose all the presents that they wanted. Джонни Спенсер старался сделать все возможное для 4 детей, и на Рождество они могли выбрать любые подарки, которые хотели. There were too many presents, and not enough hugs and kisses, they remembered later. Было слишком много подарков, и недостаточно объятий и поцелуев, вспоминали они позже. Diana loved her father, and wanted to look after him. She liked to help in the house too, and to look after her animals. Диана любила своего отца и хотела заботиться о нем. Ей тоже нравилось помогать по дому и ухаживать за своими животными. She had a cat, Marmalade, and a dog called Jill. Like a lot of English girls, Diana learned to ride a horse, but after she broke her arm in an accident she was frightened, and didn't want to ride again. У нее была кошка Мармелад и собака по кличке Джилл. Как и многие английские девушки, Диана научилась ездить верхом на лошади, но после того, как она сломала руку в результате несчастного случая, она испугалась и больше не хотела ездить верхом. Like the children in many richer old families in England, the Spencer children went away to school. Diana went to Riddlesworth Hall School in 1970 when she was only 7. Как и дети во многих богатых или старых семьях Англии, дети Спенсеров ходили в школу. Диана поступила в школу Ридлсворт Холл в 1970 году, когда ей было всего 7 лет. She lived there during the term, and came home in the holidays. In 1974, she went on to her mother's old school, Westheath School in Kent, which was on the other side of London from Norfolk. Her sisters Sarah and Jane were also students there. Она жила там в течение семестра и приезжала домой на каникулы. В 1974 году она перешла в старую школу своей матери, школу Уэстхит в Кенте, которая находилась на другой стороне Лондона от Норфолка. Ее сестры Сара и Джейн тоже были там студентками. By then, her mother wasn't living in London, but in Scotland. She and her husband Peter had a large farm on an island. It was a wild and beautiful place, and Diana had some lovely holidays there. К тому времени ее мать жила не в Лондоне, а в Шотландии. У нее и ее мужа Питера была большая ферма на острове. Это было дикое и красивое место, и Диана провела там несколько прекрасных каникул. In Diana's young life, everything was always changing, and she often felt alone. She was very sad when her grandmother, her father's mother, died in 1972. В юной жизни Дианы все постоянно менялось, и она часто чувствовала себя одинокой. Она была очень опечалена, когда ее бабушка, мать ее отца, умерла в 1972 году. Her grandmother was a very kind woman. She looked after Diana a lot when her parents separated. Ее бабушка была очень доброй женщиной. Она много заботилась о Диане, когда ее родители разошлись. Things changed even more in 1975 when her grandfather died too, and the Spencer family moved into the old family home at Althorpe, in Northamptonshire. Все изменилось еще больше в 1975 году, когда ее дедушка тоже умер, и семья Спенсер переехала в старый семейный дом в Олтерпе, в Нортгемптоншире.
Diana's father was now Earl Spencer. Diana became Lady Diana Spencer, and her brother Charles a Viscount. Later, he too became an Earl. Отец Дианы теперь был графом Спенсером, Диана стала леди Дианой Спенсер, а ее брат Чарльз Виконтом. Позже он тоже стал графом. Until then, Park House in Sandringham was the only home that Diana knew. She didn't like going to Sandringham House to visit the royal family much, she felt strange in the royal house. До тех пор Парк-хаус в Сандрингеме был единственным домом, который знала Диана. Ей не очень нравилось ездить в Сандрингем-хаус, чтобы навестить королевскую семью, она чувствовала себя странно в королевском доме. But she loved Park House, with its friendly rooms and its big garden. She could go swimming in the pool there, play tennis, or hide in the treehouse. Но ей нравился Парк-хаус с его уютными комнатами и большим садом. Она могла бы поплавать там в бассейне, поиграть в теннис или спрятаться в домике на дереве. The children didn't really want to live at Althorpe. They didn't enjoy their visits there when their grandfather was alive. Дети на самом деле не хотели жить в Олтерпе. Им не нравилось бывать там, когда был жив их дедушка. The house was large, dark and frightening, with lots of old family pictures on the walls. But as they grew up, they liked it more. They enjoyed having their friends to stay, it was a good house for parties. Дом был большим, темным и пугающим, со множеством старых семейных фотографий на стенах. Но по мере того, как они росли, им это нравилось все больше. Им нравилось, когда у них гостили друзья, это был хороший дом для вечеринок. At school, Diana made plenty of friends. She was a good student, not especially clever, but she enjoyed her lessons. В школе у Дианы появилось много друзей. Она была хорошей ученицей, не особенно умной, но ей нравились уроки. She liked English and painting, but she was best at dancing and swimming. It was soon clear that she would never go to university, but she was helpful and kind. Ей нравились английский и живопись, но лучше всего она умела танцевать и плавать. Вскоре стало ясно, что она никогда не поступит в университет, но она была отзывчивой и доброй. She even won a cup for healthfulness. As part of the school's charity program, Diana began to visit older ill people in the town near the school. Она даже выиграла кубок за услужливость. В рамках школьной благотворительной программы Диана начала посещать пожилых или больных людей в городе рядом со школой. Usually, she talked to them, or helped with their shopping. This is perhaps where her love of charity work began. Обычно она разговаривала с ними или помогала с покупками. Возможно, именно здесь зародилась ее любовь к благотворительности. But she was not always quite so good. Once she got into real trouble when she left the school at night. Но она не всегда была такой хорошей. Однажды она попала в настоящую беду, когда ушла из школы ночью. She planned to meet a friend outside the school to get some sweets from her. One of the teachers found her empty bed and called the police. Она планировала встретиться с подругой за пределами школы, чтобы получить от нее немного сладостей. Одна из учительниц нашла ее пустую кровать и позвонила в полицию. The head teacher was very angry, but her parents were secretly amused. Завуч была очень зла, но ее родители втайне забавлялись. When Diana left Westheath School, she was 16. At first, she didn't know what to do. Когда Диана окончила школу Уэстхит, ей было 16. Сначала она не знала, что делать. Life at home was changing again because her father had a new wife. Her name was Rain, and she was the daughter of Barbara Cartland, a famous writer of love stories. Жизнь дома снова изменилась, потому что у ее отца появилась новая жена. Ее звали Рейн, и она была дочерью Барбары Картленд, известной писательницы любовных историй. Diana and her brother and sisters were not very pleased about the marriage. They didn't want Rain as their second mother, and were always fighting with her. Диана, ее брат и сестры были не очень довольны этим браком.
Они не хотели, чтобы Рейн была их второй матерью, и всегда ссорились с ней. But Johnny loved his new wife, and they were very happy together. And in the end, Diana was pleased that Rain was there to look after her father. Но Джонни любил свою новую жену, и они были очень счастливы вместе. И в конце концов Диана была рада, что Рейн была рядом, чтобы присматривать за ее отцом. In 1978, a year after the marriage, Johnny became very ill. The doctors thought that he would die. В 1978 году, через год после свадьбы, Джонни сильно заболел. Врачи думали, что он умрет. Rain nursed him back to health, but it was a long time before he was better again. Рейн ухаживала за ним, пока он не поправился, но прошло много времени, прежде чем ему снова стало лучше. A little earlier, in 1977, Diana went off to a very expensive finishing school in Switzerland because she didn't want to stay at home. Чуть раньше, в 1977 году, Диана отправилась в очень дорогую школу для выпускников в Швейцарии, потому что не хотела оставаться дома. Girls from rich families went there to learn to cook, to speak French, and to look after a home. Diana only stayed there for 6 weeks, then decided that she wanted to go back to England to work. Девушки из богатых семей отправлялись туда, чтобы научиться готовить, говорить по-французски и ухаживать за домом. Диана пробыла там всего 6 недель, а затем решила, что хочет вернуться в Англию на работу. In the past, girls from important families like the Spencers never worked for money. But times were different now, and Diana wanted to be like other girls of her age. В прошлом девушки из таких влиятельных семей, как Спенсеры, никогда не работали за деньги. Но сейчас времена изменились, и Диана хотела быть похожей на других девочек своего возраста. I can easily find a job, she told her father. «Я легко могу найти работу», — сказала она отцу. He bought her a very nice flat in Colburn Court, Kensington, in the center of London. Он купил ей очень хорошую квартиру в Колферн-Корт, Кенсингтон, в центре Лондона. She asked a few friends to come and live with her. One of them, Carolyn Pride, was an old school friend of hers. Она попросила нескольких друзей приехать и жить с ней. Одна из них, Кэролин Прайд, была ее старой школьной подругой. This was the beginning of a really happy time for Diana. She was young and pretty. Это было началом действительно счастливого времени для Дианы. Она была молода и хороша собой. She had good friends, both boyfriends and girlfriends, and a nice flat and a car. She was free to try and find her way in the world. У нее были хорошие друзья, как парни, так и подруги, и хорошая квартира, и машина. Она была свободна, чтобы попытаться найти свой путь в этом мире. What could she do for a job? She loved children, and so she began to look after babies and small children for her sister's friends. Что она могла сделать для работы? Она любила детей и поэтому начала присматривать за младенцами и маленькими детьми для подруг своих сестер. Sometimes she cleaned their houses too, or cooked meals for them. Иногда она также убирала их дома или готовила для них еду. She studied cooking again in London. She was good at Russian soup, but she and the girls in the flat ate chocolate most of the time. Она снова изучала кулинарию в Лондоне. Она была хороша в русском супе, но она и девочки в квартире ели шоколад большую часть времени. Then she found a job at the Young England School for Little Children. Here she was very happy, and her bosses were very pleased with her work. Затем она нашла работу в школе для маленьких детей «Молодая Англия». Здесь она была очень счастлива, и ее начальство было очень довольно ее работой. She was calm and kind with the children, and always gave them plenty of love and hugs. Она была спокойной и доброй с детьми и всегда дарила им много любви и объятий. Soon there would be love in her life too. She would find her prince and fall in love. She would become the new Princess of Wales. Скоро в ее жизни тоже появится любовь,
Она найдет своего принца и наполнится любовью. Она станет новой принцессой Уэльской. She didn't know this, of course, but she did feel that she was getting ready for something special. Она, конечно, этого не знала, но чувствовала, что готовится к чему-то особенному. Diana went to parties, and she had a lot of friends, but she was never serious about a man at the time. Диана ходила на вечеринки, и у нее было много друзей, но в то время она никогда серьезно не относилась к мужчине. Yeah, I had to keep myself tidy, she said later, after what was coming. Я должна была содержать себя в порядке, сказала она позже, для того, что должно было произойти. Спасибо за просмотр и вашу обратную связь. Подписывайтесь на наш канал и проводите время на YouTube с пользой.